Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. The government will significantly tighten the Stop Soros legislative package and submit it to the parliament in this form, announced the State Secretary for Government Communications. Bence Toujon said the cabinet discussed more than 600 substantive proposals received and made the appropriate conclusions. He emphasized that this tightened version of the legislative package will be submitted to the parliament. The main change is that instead of a registration obligation, a permit will be required. The goal is that the organization's support or financing of migration will be subject to a permit in Hungary that the Interior Minister would issue after examining national security concerns. Martin Schulz, chairman of the German Social Democratic Party SPD, will give up his position as party chairman with immediate effect. Schulz announced this in person on Tuesday in Berlin. Martin Schulz stated after the party's presidency meeting that he steps down from his office without bitterness and anger. With his decision, he would like to contribute to the end of the personal disputes within the party, which were, in his opinion, diverting attention from political issues. He stressed that he considers the coalition government with the Christian Democratic Union, CDU, led by Angela Merkel, and with the Christian Social Union, CSU, led by Bavarian Prime Minister Horst Seehofer, as a success based on which they can successfully renew the Socialist Party, provided the membership accepts the agreement. The South African authorities declared a state of disaster in the entire country on Tuesday because the area around Cape Town has been suffering from a drought for months, which is unparalleled in human history. The decision was taken by the authorities after the revaluation of the degree and severity of the current drought, and thus the government is now in charge of disaster relief. As a result of the drought, it is unlikely that drinking water will soon be available in Cape Town. Israel may expect more surprises if it carries out more military actions in Syria. Damascus warned the Jewish state in connection with the F-16 fighter that was shot down at the weekend. As reported by Heti TV, Israel has caused rather huge damages in the Syrian air defense system supported by Iran and the military bases of the terrorist organization Hezbollah. Israel has launched the action this weekend as an Iranian drone has penetrated the territory of the Jewish state. In connection with the Syrian declaration, Defense Minister Avigdor Lieberman said that they continue to act firmly against any action that endangers Israel's security and geopolitical interests. And now for sports news, the president of the Argentine Football Association, AFA, wants Lionel Messi, the team captain of the national team, to play less for his club FC Barcelona in order to be in good shape at the Summer World Championships. Claudio Tapia said that he has already spoken to the five-time Golden Ball winner who was featured in the starting 11 of the 33 of the 39 matches in the Catalan season and was absent from only 3 of the King Cup's matches. Tapia has noted that the Argentine national team is scheduled to play a friendly match against the Catalan national team in the course of the preparation for the World Cup in June, which means that Messi will have to play against his own club. And now for weather. On Thursday, it might be overcast in the east. Elsewhere, the sun will shine for a shorter period of time. In the northeastern part of the country, it might still be snowing, and we can expect the occasional fog and mist in the Greater Plain. In the west and northwest, the winds might become lively and sometimes even strong. After a frosty morning, temperatures will be around 1 to 5 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardos und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Regierung werde das Legislativpaket Stop Soros deutlich verschärfen und es dem Parlament in dieser Form vorlegen, kündigte der Staatssekretär für Regierungskommunikation an. Bence Toujon sagte, das Kabinett habe mehr als 600 eingehende Vorschläge diskutiert
und die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Er betonte, dass diese verschärfte Version des Legislativpakets dem Parlament vorgelegt wurde. Die wichtigste Änderung ist, dass anstelle einer Registrierungspflicht eine Genehmigung erforderlich wird. Das Ziel ist, dass die Organisation, Unterstützung oder Finanzierung von Migration in Ungarn genehmigungspflichtig wird. Diese Genehmigung wird der Innenminister nach Prüfung nationaler Sicherheitsfragen erlassen. Martin Schulz, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschland SPD, wird mit sofortiger Kündigung seine Funktion als Parteivorsitzender aufgeben. Schulz gab dies am Dienstag in Berlin bekannt. Martin Schulz erklärte nach der Präsidentschaftssitzung der Partei, dass er ohne Bitterkeit und Wut sein Amt niederlegt. Mit seiner Entscheidung möchte er der persönlichen Auseinandersetzungen innerhalb der Partei ein Ende setzen, die seiner Meinung nach von politischen Fragen ablenken. Er betonte, dass er die Koalitionsregierung mit der CDU unter der Führung von Angela Merkel und mit der CSU unter der Führung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer als Erfolg ansieht, auf deren Grundlage die Sozialdemokratische Partei erfolgreich erneuert werden kann, vorausgesetzt die Mitgliedschaft akzeptiert die Vereinbarung. Die südafrikanischen Behörden haben am Dienstag im ganzen Land den Notstand ausgerufen, weil das Gebiet um Kapstadt seit Monaten unter einer Dürre leidet, die in der Geschichte der Menschheit einmalig ist. Die Entscheidung wurde von den Behörden nach der Neubewertung des Ausmaßes und der Schwere der gegenwärtigen Dürre getroffen. Und so ist die Regierung nun für die Katastrophenhilfe zuständig. Aufgrund der Dürre ist es unwahrscheinlich, dass bald Trinkwasser in Kapstadt verfügbar sein wird. Israel könnte weitere Überraschungen erwarten, wenn es mehr militärische Aktionen in Syrien durchgeführt würde, warnte Damaskus den jüdischen Staat in Zusammenhang mit dem F-16-Kampfflugzeug, der am Wochenende abgeschossen wurde. Wie von Heti TV berichtet, hat Israel auch in dem von Iran unterstützten syrischen Luftverteidigungssystem und in den Militärstützpunkten der Terroristorganisation Hezbollah erhebliche Schäden verursacht. Israel hat die Aktion dieses Wochenende gestartet, als eine iranische Drohne in das Territorium des jüdischen Staates eingedrungen war. Im Zusammenhang mit der syrischen Erklärung sagte der Verteidigungsminister Avigdor Liebermann, dass sie weiterhin gegen jede Aktion entschieden vorgehen würden, die Israels sicherheitspolitische und geopolitische Interessen gefährdet. Und nun zum Sport. Der Präsident des argentinischen Fußballverbandes AFA will, dass Lionel Messi, der Kapitän der Nationalmannschaft, weniger für seinen Club FC Barcelona spielt, um bei den Sommerweltmeisterschaftsspielen in guter Form zu sein. Claudio Tapia sagte, dass er bereits mit dem 5-maligen Gewinner des Goldenen Balls gesprochen habe, der in 33 der 39 Spiele in der katalanischen Saison in der Anfang 11 zu sehen war und bei nur 3 Spielen des Kings Cups anwesend war. Tapia hat darauf hingewiesen, dass die argentinische Nationalmannschaft im Juni im Rahmen der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft ein Freundschaftsspiel gegen die katalanische Nationalmannschaft spielen wird, was bedeutet, dass Messi gegen seinen eigenen Club spielen muss. Und nun zum Wetter. Am Donnerstag könnte es im Osten bewölkt sein. In anderen Teilen des Landes wird die Sonne für eine kürzere Zeit zu sehen sein. Im nordöstlichen Teil des Landes könnte es immer noch schneien. Und auf der großen Tiefebene können wir gelegentlich Nebel erwarten. Im Westen und Nordwesten könnte der Nordwind lebhaft und manchmal stark werden. Nach einem frostigen Morgen wird die Temperatur am Nachmittag zwischen 1 und 5 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. הממשלה ההונגרית תהדק באופן משמעותי את חבילת החקיקה לעצור את שורש, לפני שתגיש אותו לפרלמנט בצורה זו, הודיע מזכיר המדינה לתקשורת ממשלתית. בן צ'טושון אמר כי הממשלה דנה ביותר מ-600 הצעות מהותיות שהתקבלו, ועשתה את המסקנות המתאימות. הוא הדגיש כי גרסה זו של הידוק חבילת החקיקה תוגש לפרלמנט. עיקר השינוי שבמקום חובת רישום יידרש היתר. המטרה היא שהארגון התומך או מממן ההגירה יהיו כפופים להיתר בהונגריה, ששר הפנים ינפיק לאחר בחינת חששות ביטחון לאומי.
מרטין שולץ, יושב ראש המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, יפסיק את תפקידו כיושב ראש המפלגה באופן מיידי. שולץ הכריז על כך ביום שלישי בברלין. הוא הצהיר לאחר פגישת הנשיאות כי הוא עוזב את משרדו ללא מרירות וכעס. עם החלטתו הוא רוצה לתרום לסיום הסכסוכים האישיים בתוך המפלגה, שלדעתו מסיחות את תשומת הלב מנושאים פוליטיים. הוא הדגיש כי הוא רואה את ממשלת הקואליציה עם האיחוד הדמוקרטי הנוצרי בראשות אנגלה מרקל, ועם האיחוד החברתי הנוצרי בראשותו של ראש ממשלת בוואריה הורסט זייהופר כהצלחה, על מנת שיוכלו לחדש בהצלחה את המפלגה הסוציאליסטית, בתנאי כמובן שהחברים במפלגה יקבלו את ההסכם. הרשויות בדרום אפריקה הכריזו על מצב אסון ברחבי המדינה ביום שלישי, כי האזור סביב קייפטאון סובל מבצורת במשך חודשים, אשר לא נראתה כמוה בהיסטוריה האנושית. ההחלטה התקבלה על ידי השלטונות לאחר שיערו חומרת הבצורת הנוכחית, ולכן הממשלה עכשיו אחראית על הקלה באסון. כתוצאה מהבצורת, אין זה סביר כי מי שתייה יהיו זמינים בזמן הקרוב בקייפטאון. מדינת ישראל עשויה לצפות להפתעות נוספות אם היא תנקוט בפעולות צבאיות נוספות בסוריה, הזהירה דמשק את המדינה היהודית בקשר למטוס ה-F-16 שנורה בסוף השבוע. כפי שדווח פה על ידינו בהטי טבע, ישראל גרמה נזקים עצומים למערכת ההגנה האווירית הסורית הנתמכת על ידי איראן ולבסיסים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל השיקה את הפעולה בסוף השבוע כשמל"ט איראני חדר לשטח ישראל. ביחסו להצהרה הסורית אמר שר הביטחון אביגדור ליברמן כי הם ממשיכים לפעול בתקיפות נגד כל פעולה המסכנת את האינטרסים הביטחוניים והגיאופוליטיים של ישראל. ולחדשות הספורט, נשיא איגוד הכדורגל הארגנטינאי רוצה את ליונל מסי, קפטן הנבחרת הלאומית, לשחק פחות במועדון שלו בברצלונה, כדי להיות במצב טוב יותר באליפות העולם בקיץ. קלאודיו טאפיה אמר כי הוא כבר דיבר עם זוכה כדור הזהב מזה 5 פעמים, אשר נכח ב-33 מתוך 39 משחקים בעונה הקטלנית, הוא נעדר רק מ3 בגביע המלך. טאפיה ציין כי נבחרת ארגנטינה אמורה לשחק משחק ידידות נגד הנבחרת הקטלנית הלאומית במהלך ההכנות למונדיאל, כל זאת בחודש יוני, כלומר מסי ישחק נגד המועדון שלו. ולסיום מזג האוויר, ביום רביעי עשוי להיות מעונן במזרח, במקומות אחרים השמש תזרח לזמן קצר. בחלק הצפון-מזרחי של הונגריה עדיין ירד שלג, אנחנו יכולים לצפות לערפל על המישור הגדול. במערב ובצפון-מזרח הרוח הצפונית עשויה להתחזק, אחרי בוקר קפוא, הטמפרטורות חזיות להיות בין 1 ל-5 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו בהטitv.com או בבריירפרס.com.